Тут сейчас я куда-то встану. Ага. Mukunda is trying to find a place in the downtown. They have the blackout, I believe that's the word. They have regular blackouts now, and he is trying to find the place where he can just stop in the car and peacefully start our, discussion. Thank you, Maharaj, very much for you agreeing to take part with us. Thank you. Hare Krishna. Харе Кришна, Махарадж. Мои поклоны примите, пожалуйста. So, dear Maharaj, please accept my obeisances. Hare Krishna. Сегодня мы хотим встретиться, пообщаться с вами на тему войны и вот военной агрессии, с которой Россия напала на Украину, и того конфликта, который эта война вскрыла. Конфликта в ИСКОН, который вскрыла эта война. So today we are meeting for the purpose of discussion of the aggression which Russian Federation initiated against Ukraine, and that conflict which happened later, between devotees. Yes. Yeah, I've been following the news very closely since the invasion. Махарадж говорит, что он следует новостям с самого начала очень внимательно. Продолжаем. У нас здесь такая смешанная команда преданных. Некоторых Кашишва Прабху уже представил вам. То есть, получается, у нас здесь проект «Духовная материя» и ученики Бхактивигьяны Госвами Махараджа. So as I mentioned in the beginning, Prabhu just repeats that we have the mixed group present here, devotees with different backgrounds, different national background. We have some devotees who follow the Mukunda Hari's blog. It's called Spiritual Matter. By the way, Mukunda Hari is quite popular bloggist online. He presents a lot of Krishna consciousness to non-devotees, and he has a lot of followers. And he mentions also that we have a number of disciples of His Holiness Bhaktivedanta Goswami at this call. Mm-hmm. Yes, he's an old friend of mine. Да, и у нас среди учеников Бхактивигьяны Госвами Махарадж у нас из города Ровно община, независимая община, которую возглавляет Виджай Кришна Прабху. Его нет еще здесь. А ну ты скажи. And he particularly Mukunda Hari is mentioning the group of some followers from one town. It's called Rovno in Ukraine. So they have an independent from ISKCON group, but they are all disciples of Bhaktivedanta Goswami Maharaj. И вот мы вместе, люди неравнодушные, мы переживаем за детище Прабхупады, и мы видим, в каком ужасном кризисе находится сейчас ISKCON. So we are all very much concerned about the present situation. We are all sincere humbles of Srila Prabhupada, and we are very much worrying about the family of Srila Prabhupada. Вот, поэтому, простите, преданные, если кого-то не упомянул, отдельная благодарность Матаджи Раджавани, которая помогла состыковаться с Хридаянандой Махараджем. And Prabhu apologizes for not mentioning any other devotees here, but he has special thanks to Mataji Brajavani for arranging this call with you, Maharaj. Yes. Да. И я хотел просто предложить Махараджу план, я кратко, просто попутно, без Кашишев, да, план, чтобы он понимал, что зачем, и тогда мы двинемся с этой конференцией, да?
And Prabhu would like to now to present his agenda for this call, so you can be familiar with the subjects we are going to talk about. Okay. И скажи, что мы смотрели специально перед тем, как эту Zoom-конференцию организовать, мы смотрели лекции Хридаянанды Махараджа, сидели вместе, пахтали их, обсуждали. В общем, мы в теме, как бы, что-то, как Махарадж презентует сознание Кришны и Кришна Вест. And particularly, Mukunda Hari is saying that while preparing for this call, he personally went through quite many videos of your holiness, just to understand your ideas, your vision about Krishna consciousness, about the Krishna West, and the way how you analyze and see the situation. So he wanted to understand your mood. But actually, let me ask one question, Maharaj. I just would like to know how much time do you have? So probably about an hour and a half. У нас есть 1,5 часа. Thank you. Okay. Отлично. Все, я думаю, это замечательно. Давайте первую часть мы, я думаю, расскажем Махараджу где-то за полчаса, минут за 40, а дальше будет уже именно Махарадж будет слово. Но ты представь сейчас, что план. Да, все, план. Значит, план такой. Первое, то есть вступление мы уже прошли. Вот второе, это немножко, пару слов о военной агрессии России против Украины. So the first topic would be the brief update about the current situation in this war. Дальше мы обсудим отдельный большой пункт, это рашизм в российском ИСКОН. The second part would be discussion about the so-called Rashism, or, as you're probably familiar with this term, Rashism means the support of Putin's regime in Russia. Russian fascism. Rashism. Yes, yeah, as I said before, I've been following very closely the details of the war every day. Махарадж говорит, что я в теме, но я не следую ежедневно ситуации. So I'm aware. No, he said he's following. He's following closely all the news. Махарадж говорит, что он следует за ситуацией. Ну, тогда, может быть, совсем укоротим первый пункт. Then we will make it very brief. Так, рашизм в российском ИСКОН, этот пункт Махарадж навряд ли знает. So most probably Maharaj is not familiar with the situation, how Rashism affects ISKCON in Russia at the moment. I've actually heard something about that also. На самом деле Махарадж уже что-то слышал об этом. Ну вот мы поделимся. У нас мы те, кто лучше, мы и знаем ситуацию идеально, абсолютно and completely. Mukunda Hari is saying that he knows the whole picture very well, so he would like to share with you. Да. Дальше мы поговорим о молчании лидеров мирового общества сознания Кришны и на их вот эту молчаливую реакцию на рашизм в российском ИСКОН. So the next point we will discuss is the silence and indifference coming from the leadership of ISKCON and the consequences of such indifference and silence. Yeah, so my question would be, or the thought that comes to me, is to what extent it would be dangerous for Russian devotees, let's say the Russian devotees who understand the reality of Putin, who is... Maharaj сразу же... So the question is, to what extent would it be dangerous for them to speak out, and what are their real feelings? You're talking now about the present devotees at this call from Russia? No. In general. In general. Махарадж поднимает вопрос, его больше всего волнует, скажем так, каковы последствия для тех русских преданных, которые не разделяют эту позицию и наоборот осуждают путинский режим, каковы могут быть последствия и опасность для них. Вот этот момент.
мы этот момент осветим обязательно, да, и после освещения вопроса рашизма в российском ИСКОН и вот этого нейтралитета, так называемого нейтралитета мирового ИСКОН, вот тогда можно будет как бы панельное обсуждение устроить, то есть и послушать, что Махарадж, его анализ и оценку как бы вот этой ситуации, поскольку он еще пока, может быть, не настолько знает, не все хорошо знает, как настолько, насколько мы в проекте это уже тут проработали, все эти вопросы. Yeah, we can definitely should touch that after we discuss this briefly, these two topics of the agenda, and we are open for your also suggestion in that regard. Да, и то есть это будет отдельный пункт, когда с Махараджем мы это все обсудим, он скажет свое видение, и в конце преданные позадают вопросы Махараджу на эту же тему, ну или он позадает нам вопросы. Будут, короче, вопросы и ответы, это последний пункт. Yeah, so definitely we will discuss that with you, and also at the end we would like to have question answer sessions. So then, and absolutely we are open for your opinions and your guidance. Так что мы переходим к вопросу по поводу войны. Будем мы ее обсуждать или нет? Мукунда, давай, но нам надо очень быть лаконичными, потому что, чтобы мы успели, у нас немного времени. Хорошо, давай тогда не будем, давай упустим этот момент, поскольку мы видео не сможем сейчас включить никакое. Ну, я бы сказал, что, например, Россия проигрывает эту войну. Я бы что-то сказал, ты как военный мог бы сказать что-то. Хорошо. Ситуация как военного. Расскажи что-то о себе, пару слов. Не надо. И важно сказать, как это преданных, сколько жертв среди преданных, храмы и так далее. Ага, хорошо. То есть в целом, перейди, пожалуйста, что количество жертв в Украине, наверное, ну, оно не то, что, наверное, оно перевалило за 100 тысяч человек, потому что 100 тысяч – это только Мариуполь. Это никаких четких оценок нет, именно по той причине, потому что цифры, которые публикует ООН, они очень маленькие, потому что это только то, что, ну как, проверенная информация. Но ее невозможно проверить, потому что очень большая часть территории Украины. Ты говоришь про жертвы с украинской стороны, да? Да. Больше 100 тысяч однозначно. Из них, если принять, что хотя бы 20% были дети, соответственно, это более 20 тысяч детей. So Mukunda Kari is a military man serving in the regular Ukrainian army. He's saying that though official statistics on the casualties in this war on Ukrainian side are underestimated, but from the official statements by the Ukrainian government, at least 100,000 Ukrainians have been killed. Amongst them, at least 20% are children. And especially he is mentioning the famous now, a town Mariupol, which was completely erased. Yeah, all those things, actually, there are many Western reporters with the Ukrainian army. And so we actually get all this information. So I think I'm confident that I have good information about what's going on a daily basis, because everything Mukunda Hari has said, there are things which are being constantly reported in the West. Махарадж говорит, что учитывая то, что в Украине присутствует множество репортеров международных медиа, которые очень аккуратно все освещают, поэтому Махарадж очень хорошо осведомлен о ситуации по жертвам в Украине. Yeah, I mean, so I think to save time, I think I am actually well informed about all these things, because I constantly see interviews with Ukrainian soldiers, in the front lines. And so we're constantly, I mean, it's every day we're getting information from Ukraine. And just so you know my position, I think the invasion is evil. I think the people who are doing it are evil. And of course, I can't speak for ISKCON, but for myself, to me, it's just something done by Rakshasas. And so just so you know what my position is.
Махарадж говорит, что, опять же, может, стоит сохранить время и не погружаться в это. Он говорит, он очень хорошо ориентируется в ситуации, отслеживает ежедневно новости. И, соответственно, он хочет высказать сразу свою позицию. Он считает, что это все зло, все это преступление, вся эта война, и что последствия будут ужасными. Мгм. Ну, да, мы этот пункт закрываем только информацией о том, что у нас есть, лично у нас есть информация о 13 преданных, которые погибли, защищая Украину. А сколько среди мирных преданных погибло, мы не знаем. На оккупированных территориях сколько там погибших, мы не знаем. Mukunda Kari would like to close this particular point by giving you some information that so far we are aware of 13 devotees, ISKCON devotees, who have been killed during the war in the defense. They were serving in Ukrainian defense, but in regard to the civilians, we have no information how many devotees. Мгм. Так что мы тогда перейдем к следующему пункту, это обсудим рашизм в российском ИСККОН. So now we move to the next topic about the presence of Rashism within Russian ISKCON. Yes, I think we have to make a distinction between two things. In my mind, one group of Russian devotees would be devotees who are simply trying to avoid a disaster in Russia for themselves and their family, because we know that Putin is a fascist dictator. And if, Russians protest the war, then we know what happens to them. So that would be one group for me. Another group would be people who go beyond, let's say, neutrality, because it seems, because I've also seen a lot of information about what's going on in Russia. And do you want to translate that? Yeah, I would like. Махарадж говорит, что нам очень важно сразу же определиться, что есть разные группы преданных в России. То есть одна группа, которая, например, пытается как-то абстрагироваться от всего, что происходит, и пытаясь, может быть, сохранить ИСККОН. Другая группа, они идут далее, то есть они превышают свои полномочия, соответственно, мы должны понимать эту группу. The second group would be devotees or so-called devotees. Вторая группа. Who actively support the war beyond what is necessary for their own survival. То есть Махарадж говорит, что вот как раз вторая группа это будут преданные или так называемые преданные, которые активно поддерживают эту группу, превышая свои полномочия и выходя за рамки вопроса о выживании. I personally don't think that a Krishna conscious person could support this evil. Я лично уверен, что сознающий Кришну преданный или человек способен на поддержание этого зла. So if someone Не уверен. Не считаю, что он сказал. Nila Chandra Prabhu, he's interrupting. He's saying that he's a bit doubtful about that. But Maharaj, please. Sorry. Нет, I нет. just corrected translation. Sorry. Он сказал, что он считает, что сознающий человек не может поддерживать эту войну. Because translation was probably Maharaj, mistake. I'm sorry, maybe it's my mistranslation. Could you please repeat what you said about the second group? Yes, I personally do not believe that a person who is really Krishna conscious could support this evil. Махарадж говорит, я очень сомневаюсь в том, что сознающий Кришну человек будет поддерживать это зло. So I think if there are devotees, just like, for example, in World War II, when Hitler invaded France, and of course it was very dangerous to speak against the Nazis, but there were some French people who helped the Nazis or supported the Nazis beyond the minimum necessary for their own survival.
Он приводит пример Второй мировой войны, когда в оккупированной Франции некоторые французы поддерживали нацистов, намного, то есть превышая необходимость, ну, имеется в виду, участвовать с нацистами их преступлений. So if someone claiming to be a Vaishnava supports this evil beyond what is necessary for their own survival or the survival of their family, then I cannot respect that person as someone who actually understands Krishna consciousness. И поэтому, если кто-то, называя себя преданным, пытается оправдывать вот это вот насилие или зло, не основываясь на принципах выживания, необходимости выживания, то говорит, у меня нету этому оправдания. I should also mention that as we know, Krishna says in the Bhagavad Gita that 4 kinds of people approach him, and some of them are not very intelligent. И я бы тоже упомянул, что Кришна в Бхагавад-гите говорит о том, что есть 4 типа, которые ко мне приходят, и один из типов — это не сильно разумные люди. Of course, it is said that one who worships Krishna is very intelligent, but then again, what does it really mean to worship Krishna, and who is actually a hypocrite? Ну и несмотря на то, что говорится, что человек, поклоняющийся Кришне, считается разумным человеком, но одновременно мы можем также предположить, что человек может быть лицемером. So there are, unfortunately, or the reality is that all over the world, whether it's Brazil or America or Ukraine, Russia or India, there are some devotees who are not very intelligent, who don't actually understand what's going on in the world very well, and who take positions which I think are inappropriate for a serious Vaishnava. Ну и, к сожалению, в нашей международной общине, неважно где это, в Бразилии, в Америке, там, в России, находятся преданные, которые недостаточно разумные, и поэтому они занимают какие-то политические позиции, не разбираясь конкретно в ситуации. So again, I can only speak for myself as a student of history, not for ISKCON. Ну и опять же, я могу это говорить, как будучи студентом, изучающим историю. So I mean, in one sense, we want to respect all Vaishnavas, but the reality is that many people chant Hare Krishna or may even dress like Vaishnavas, but they do not have a deep understanding. Maharaj, just before you continue, I would like to switch translation to Venu Madhurya Prabhu. He's more expert than me. So this devotee will translate. I'm sorry. Not so much expert. Not so much expert, just probably a little more faster in pace. So maybe it will be just easier for devotees to hear and save time also at the same time. Venu Madhurya, Hare Krishna. I'm your servant and servant of Sarvatma Prabhu. So. Yes. So if you just repeat the last part, that I can start translating. Yes, I mean, when I joined the movement, I was, you could say, naive. And I had what Prabhupada would call foolish utopian expectations. Когда я присоединился к движению, можно сказать, что я был таким очень наивным, у меня были такие размышления, такие утопичные. So I would say that someone who supports this massacre is more Russian than Vaishnava. Тот, кто поддерживает этот ужас, это зверство, он больше русский, чем вайшнав. So, yeah, to me, it's clear. The spiritual principles here are very clear. Killing women, killing children, killing innocent men, simply because of a bodily identification, which is even historically inaccurate, cannot be justified.
Для меня очевидно, что те, кто убивают детей, стариков, женщин, просто основываясь на телесной концепции, здесь нет этому никакого оправдания, тем более уж вайшнавского оправдания. So those are symptoms of the asuras, as Krishna explains in chapter 16 of the Gita. So it's unfortunate when a so-called devotee supports the asuras. Это все симптомы асуров, то есть демонов, и очень жаль, если какие-то преданные поддерживают то, что показывает признаки демонизма. But this is not a new problem. Но это не новая проблема. For example, we find in Krishna Lila that there were some devotees of Krishna who were supporting Kamsa. Мы видим в Кришна-лиле, например, что были преданные, которые поддерживали Камсу. Because they were afraid of the consequences if they didn't support Kamsa. Потому что они переживали за определенные последствия, если бы они его не поддерживали. So again, I would make a distinction between, let's say, people who have to say something or not say something in order to protect themselves and their family. That's one point. And then the other point would be people who actually identify with their body in the name of, who claim to be Vaishnavas, but really identify with their bodies and support evil, in support of that bodily identification. Поэтому я повторяю уже, получается, третий раз, да, что я разделяю эти две группы людей, которые говорят что-то или не говорят что-то, защищая себя, свою безопасность, безопасность своих членов семьи. И вторая группа, которые действительно отождествляют себя больше с телом и, соответственно, говорят что-то уже с этой позиции, не вайшнавской, да, поддерживая демонизм. Окей. Ну, вот для того, чтобы еще больше в этом вопросе разобраться, нужно подойти действительно вот точно так же, как Махарадж изучает историю религии, точно так же можно подойти просто как к исследованию. И вот мы занимались этим исследованием 9 месяцев и можем выдать экспериментальные данные. И Махарадж будет знать конкретно, кто и как, и сколько, кто поддерживает, насколько, кто не поддерживает, и кто поддерживает, кто не поддерживает, и почему. Yes, Maharaj, thank you for these points. Very much appreciated. And Mukunda Hari is saying that as you have studied history and can give certain data based on analysis of that history, in the same way for the duration of the last 9 months, the group of Mukunda Hari were doing the research, collecting the data in order to present it in a nutshell, what actually, who and to what extent are actually supporting this Russianism or Russian fascism within the ISKCON in Russia, and how to address this problem or this issue. There may not, I'm just saying at the present time, I'm not sure there is a way to address it. Махарадж говорит, потому что я еще добавил, что с этой же проблемой нужно что-то делать, и Махарадж говорит, что я даже не знаю, что в этот момент времени можно вообще с этим делать. I mean, apart from, of course, we have to educate devotees, but I would say that outside of Russia or outside of some Russian devotees, everyone I know in the world supports Ukraine. Потому что вне России, тех преданных, которых знаю я лично, все поддерживают Украину. So I don't think I've ever spoken to a devotee in the West that supports the invasion. Я, например, не знаю вообще преданных на Западе, с кем бы я ни разговаривал, что кто-то поддерживал вот это нападение. Данешвара Прабhu. Данешвара Прабhu. Who? Oh, Daneshwara. Yes, but Daneshwara has been giving eccentric opinions for 40 years. Да, но здесь нужно учесть, что он дает определенные очень эксцентричные заявления на последние 40 лет. То есть, это не тот, на кого нужно ориентироваться. Bhakti-Vikasa Swami Maharaj. Bhakti Vikas Maharaj. It's, I mean, Bhakti Vikas Maharaj once told me I'm not a bona fide guru. О нем говорит, то он однажды мне сказал, что я вообще не настоящий гуру, не являюсь истинным. I think that if those are the people who are supporting Russia, then I think you are in a very nice situation.
Ну, если у вас только такое портфолио тех, кто поддерживает Россию, то вы в хорошем положении, Мукунда Хари. Не, мы не готовили по поводу именно тех, кто на Западе готовит. Но явно не так, как Махарадж оценивает. Ну, то есть больше гораздо, чем он думает. Просто мы больше сейчас знаем. То есть в целом позиция, скажем так, наверное, надо все-таки поэтапно это все рассказать, как это происходило. И тогда Махарадж с этими данными сможет что-то как-то с ними оперировать, этими данными. Можно мне вставить 5 копеек? Хорошо. Позволите. Я скажу по-русски, мне будет так проще. Вот это только к тому, что я думаю, что никто официально из ИСККОН не озвучил вот эту вот позицию защиты, как бы, или позицию на стороне Украины, на стороне жертвы. Официальный ИСККОН не выступил, не дал своего заявления по этому поводу. И это именно то, что больше всего ранило украинскую ятру и тех, кто ей сочувствует, сопереживает. So Rajamanita Maharaj is saying that because in ISKCON there was no official position or declaration about, or their position about the war in Ukraine, that has damaged and caused a lot of pain to the Ukrainian Yatra and Ukrainian devotees in particular. And coming back to Mukunda Hari Prabhu, what he was saying at the end, he's saying that we didn't do, I mean, that extent of devotees even in the West is actually larger, but mainly he wanted to focus on Russian ISKCON because it's something they deal on a daily basis, have a lot of data. He still wants to present to you just step by step certain things that for your analysis and understanding. Okay, so before he does that, I'll just briefly reply to Brajavanita, David. Сейчас я просто коротко в Раджваните и презентации Мукунда Хари. I think the fear of ISKCON leaders is that if they issue an official position, it may put the Hare Krishna movement in danger in Russia. Я думаю, мое мнение такое, что почему ИСККОН не выдавал официальной какой-то позиции, потому что лидеры подумали о том, что они могут навредить таким образом ИСККОН в России. So I understand how you feel. I mean, if I was in your position, I would probably feel the Если бы я same был way. на вашем месте, то бишь в Украине, то я бы чувствовал себя таким же образом, как и вы. Я понимаю эту боль и понимаю это разочарование. Это как опасаться не обидеть или не задеть агрессивного или там, ну, агрессивного... Маньяка Чикатило. Маньяка Чикатило. Да, маньяка Чикатило, боятся его, что как бы обидеть, ну, в общем, в тот момент, когда он убивает как бы его жертву, ну, как бы, ну, то есть это, ну, это очень, ну, в общем, да, это близко. The way they, Rajanita describes visually just how they feel is that ISKCON is not issuing such a statement is like to be afraid of put in danger a person who is a serial killer. In Russia was a very famous serial killer. So, well, I would, but yeah. I mean, from the information I've gotten, there are many people in Russia who are against the war, but do not speak because it's very dangerous to speak. And so I believe that there are many Russian devotees who are against the war. And I think also to some extent, the position on the war depends on educational level. So people who believe the Russian state media are obviously not very intelligent. And so ISKCON, you know, there are all kinds of people who join the Hare Krishna movement. Some of them are intelligent, some of them are not intelligent. And so I believe that there are many Russian devotees who would agree with you. Вы знаете, я просто хотел сказать, моя позиция, которую я озвучил, это то, что я знаю, что в России есть много людей, которые против войны, как преданные, так и непреданные. И это понимание зависит от образования и уровня, а также интеллекта. К сознанию Кришны присоединяются люди, которые не интеллектуальные, есть интеллектуальные люди, есть те, кто смотрит телевизор, есть те, кто смотрит. Соответственно, от этого образования также зависит, до какой-то степени зависит то, как они воспринимают эту войну.
но то, что это могло навредить тем, кто боится даже высказывать свое мнение, находясь в России, это факт, который о котором я сказал. So the danger, just one last point. I think the GBC believe that if they issue a statement, I'm not saying that their decision is correct or incorrect, but I believe that they are not making a statement because they are afraid that they will put in danger many devotees who are actually against the war. Я не буду давать этому оценку, правы ли GBC в своем решении или не правы, но насколько я могу судить и понимаю, что не выдавая такого заключения или стейтмента, да, то есть объявления позиции по поводу войны в Украине, GBC пытались защитить тех, кто также против войны, находясь в России, находится в опасности, если бы это заявление прозвучало. Как на уровне организации, так и на уровне личности. Что, мы будем? Да, мы будем. Да, давайте дальше. Просто мы застряли. То есть я считаю, логичным было бы сначала ознакомиться с данными, а потом делать какие-то выводы. А мы сейчас делаем выводы, и уже даже скоро не останется времени для того, чтобы... Да, ну давайте, да. Мукунда Хари, вы должны все выложить в одном предложении, потому что есть немножко другая динамика. Да. Я когда это будет какая-нибудь 66-я зум-встреча, я обрету от Хикар вот так выдавать, как вы просите. А пока, как получается, тем более, что преданные вставляют, входят, что-то говорят, потом Махарадж отвечает, и вот так оно. Ну, давайте просто дальше, чтобы не отвлекать. То есть, все-таки идея в том, чтобы сначала с данными ознакомиться, а потом делать выводы. Я перевожу просто. Да. Переводишь? Я не слышу. Okay, so we just were discussing a little technical how to bear in mind in time and discuss the topic. So Mukunda Hari Prabhu would like to present you data so we can actually make analysis and then make the solutions or provide some outcome to that. If you're okay with this now. Yes. Okay. Хорошо. Тогда если касаться этого примера с Акрурой и теми преданными, которые были и служили Камсе, вот нужно сказать, что у нас в начале, когда началась война, тоже было такое представление, как у Махараджа, что, наверное, преданные в России, они просто не могут говорить, они говорят о нейтралитете, но на самом деле сейчас, если им позвонить, они скажут, мы просто не можем сказать вам, на публично не можем сказать правду, что мы против этой войны, и против Путина, и против этой агрессии. Мы так думали наивно. Basically, back in the history, 9 months ago, when the war started, we have thought exactly as you said, Maharaj, in terms of that majority of devotees are in a position of Akrura with Kamsa, that they are just... I didn't say majority. Yeah, I mean, but he's saying now that they thought will be the majority, and they are afraid to say something in public. But if you call them, they say, we understand you completely, we understand your pain, it's insane, we cannot say anything, we are ourselves in danger. So that was the opinion of majority of devotees in Ukraine when the war started. So nobody judged or anything like that. They were having this presumption. Мы думали, что когда мы им позвоним, мы будем с ними общаться тет-а-тет, то они нам покажут такой жест, как на Западе у женщин есть такой жест, который означает, что по отношению к ним мужчина совершает абьюз, какое-то насилие. So we thought if we'll call them and on camera, even we will see just one-on-one, they will not be able even to say this of what we're presuming that they're in danger. They will just show us some special sign, which they usually use in the West countries when the woman is abused. So she just, showing certain sign on the camera, that means she is abused, so she cannot express herself freely, but she's in danger. So that's what we were thinking and expecting. But the problem is that what if Russians who are monitoring those calls also know the sign? Махарадж говорит, а что если эти все звонки проверяются, включая даже секретные знаки, и ФСБ знает все эти знаки?
Я минутку, попроси, пожалуйста, Махараджа, чтобы он немножечко потерпел. He said, Maharaj, please be patient. Now everything will come out. all of those conclusions will come out right after he gives you all that. Да. И когда я лично начал общаться, созваниваться с преданными и с лидерами российского ИСККОН, второй ужас, это был именно то, что то есть на публику они говорили про нейтралитет на первом этапе войны, а тет-а-тет они говорили о своей полной поддержке. Они говорили, что дословно Запад спровоцировал, демоничный Запад спровоцировал Украину и Россию через Украину. Демоничный Запад спровоцировал Россию через Украину, и Путин был вынужден совершить превентивный военный удар. Они это понимают, и они с этим согласны. Это тет-а-тет. The horror that the change of the paradigm that Mukunda Hari has personally experienced by calling those different leaders and devotees in general in the first few months to Russia and having those tete-a-tete conversations was the following, that publicly they were saying about neutrality, but tete-a-tete in person, they were saying and repeating exactly the words of propaganda that the demoniac West has provoked Russia using the Ukraine to start this invasion. And they are agreeing actually with this. Okay, yes. That's how they view the reality. And this was actually the majority of devotees he spoke to, including many leaders of the ISKCON society. Okay, but my... Потерпите, Махарадж, потерпите. He begs you for a little patience, more patience, so you can summarize it after he gives you all the sequence of how it was developed. Да, и оказалось, что среди лидеров российского ИСККОН, за исключением Бхактивигьяна и Госвами Махараджа, 100% лидеров российского ИСККОН поддерживают эту позицию. Они, вот прям ты с ними разговариваешь, с каждым созваниваешься, они как мантры повторяют эту методичку какую-то, просто как мантры. И из обычных преданных оказалось, что не поддерживают эту войну процентов, допустим, там небольшое количество процентов 20, а поддерживают процентов 80 поддерживают. Из обычных, а из лидеров 100. So the horror was that apart from Bhaktivedanta Swami Maharaj, the only leader who was against this war and against this horror, the 100% of other leaders he spoke to gave exactly the same mantras in terms of saying those words of how they view and how they kind of support in tete-a-tete conversations with Mukunda Hari Prabhu. Right. And as far as the general devotee is concerned, the percentage was probably 20% was actually against the war and 80% in favor, repeating kind of the same arguments. Okay, so here's my response. Все-таки Махарадж хочет ответить и на это. From a philosophical point of view, you could raise this interesting philosophical question. If you have Russian devotees who actually believe the propaganda, the Kremlin propaganda, which of course is not at all the historical fact. So if they believe that, would they be morally justified in supporting the invasion if everything the Kremlin said was true? So that's just an introductory point. Такой вводный философский момент. Если эти преданные, которые поддерживают или повторяют кремлевскую пропаганду, как бы слово в слово, вопрос, если все, что говорит Кремль, является правдой. То есть, вот такой, понимаете, да, преданные, я сейчас просто перевожу, тут немножко сложнее для меня становится. Такое, как бы, но, и вот это но, если в этом присутствует уравнение, такое введение к вопросу такому. So you could say, if it were true that the leaders of Ukraine were Nazis, and if it were true that they were conspiring with the West to invade Russia, if all that were true, then you could say, well,
maybe they should support the invasion. Of course, the issue is it's not true. Вот. И проблема в том заключается, что, то есть мы добавили это если, то есть если действительно все лидеры там в Украине были действительно нацистами, если они там скооперировались с Западом, вся эта конспирация там возникла, вот это если бы там было, тогда да, можно поддержать это нападение в таком случае, это действительно. Но проблема в том, что это все если не является правдой. And also it's very obvious to me as a historian that Putin knew that wasn't true. И для меня, как и для историка, достаточно очевидно, что Путин знал, что это неправда. I think the real issue is Putin's sort of, his extremist nationalism, and he simply wanted to take Ukraine for the glory of Mother Russia, and then he invented a story about a danger from the West. Для меня, как я это воспринимаю, что Путин со своим экстремальным национализмом просто хотел захватить, присвоить себе ту самую Украину, и под это подделались какие-то причины. So in that sense, I think the real moral question here is, И здесь стоит моральный вопрос. the Russian leaders, what responsibility did they have to look for objective information before they supported a military action that was killing such large numbers of innocent people? Какая ответственность у лидеров была в том, чтобы постараться хотя бы найти разновидную объективную информацию на этот счет, прежде чем выступать с какими-то такими заявлениями поддержки, зная или не зная, к чему приведет это, догадываясь, по крайней мере, к чему приведет эта военная агрессия, в том смысле, сколько будет невинных людей гибнуть в этом. So my impression from following the news about Russia is is that really there are two Russias. Поэтому мое впечатление таково, что на самом деле есть две России. Вот пока я смотрю все эти новости, слежу за ними. One Russia is made up of educated people who have access to international media and actually understand what's going on. Одна Россия взрастила в себе количество какое-то людей, которые образованы, у них есть доступ к международным новостям, они могут как-то анализировать, что-то отслеживать. The other Russia is more uneducated people who do not understand any language but Russian and don't really have access to or interest in information from other places. Другая Россия говорит только на русском языке, они смотрят определенную информацию в медиапространстве, и даже у них нет интереса искать какую-то информацию другую. I think a real socio-historical issue here is that what class of Russians has the Hare Krishna movement been attracting? И вот вопрос стоит в следующем, с социально-исторической точки зрения, каких людей, из какого класса людей вообще движение Hare Krishna в России привлекало в свое общество все эти годы. I'm not sure that when you just bring a giant cake out onto the street that you attract the intellectuals. Если вы просто торт большой выносите на улицу, я не уверен, что на него сбегутся именно интеллектуалы. And also, I cannot mention names, but I have heard from people, very intelligent Russian devotees who really know Russia, that it has been a problem, the level of people that are being attracted. И также я слышал от некоторых русских преданных, достаточно интеллектуальных, разумных преданных, которые говорили, что действительно проблема по поводу того, кто приходит в наше движение, уровень людей. For example, many, they say at least 1 million Russians have left Russia. Например, мы видим, что больше миллиона людей покинули Россию недавно. And some of them, of course, left just because they didn't want to go into the army. Кто-то, конечно, бежал, потому что просто не хотели попасть в армию. But many, many educated people left Russia because they know the real story and they don't want to be part of it. А кто-то действительно знает всю историю, и они точно не хотят быть частью этого того, что происходит. So I think it's a mistake, it's an analytic mistake to try to understand what's going on in ISKCON Russia outside a context of what's going on in Russia in general. Поэтому мы можем допустить ошибку в контексте, если мы не смотрим на контекст целиком всего, что происходит в России,
просто анализируя то, что происходит в России. So I suspect there is a direct correlation between educational level and access to international information and the attitude toward the war. Поэтому здесь, мне кажется, что есть взаимосвязь между тем образованием как бы с международного СМИ или каких-то других точек зрения и просто отношение к войне. То есть они взаимосвязаны. So that's what, because we always heard, we've been hearing for 40 years, so many Russians become devotees, so many Russians become devotees. Слушаем, столько русских становится преданными, столько русских становится преданными. Again, if you look at it through a historical lens, I think it raises some serious questions about the methods being used in Russia to attract people. Но если мы посмотрим через историческую линзу, так сказать, под увеличительным стеклом, то мы увидим, что те методы, которые используют для привлечения людей, ну, они могут сказать за себя в итоге, кого мы привлекли. For example, just to be honest here, честным здесь с вами. And my experience is that wherever there's a community, significant community of Russian devotees, whether in Mayapur or Los Angeles or Paris, etc. Где бы у нас не было какой-то, например, какая-то русская община, неважно, в Майяпуре или в Лос-Анджелесе, в Париже или еще где-то, that this Russian community tends to separate themselves from the devotees in general. Они себя отделяют от преданных в целом, то есть они всегда держатся обособленно. For example, in Mayapur, they have their own everything, their own administrative structure. В Майяпуре это как другая жизнь, у них полностью своя административная структура. And also in Los Angeles, there are many Russian devotees, but you would never see them at the temple. They have their own community. И то же самое в Лос-Анджелесе, мы вообще их никогда в храме не видим. У них своя община, свое место, где они проводят, то есть все отдельно. A similar situation in Paris. Такая же похожая ситуация в Париже и во многих других местах также. So this, because I'm a historian, this makes me think. И потому что я историк, меня это сразу подталкивает на определенные мысли. So if you have a group of people who very strongly identify with a national or ethnic identity. Если у вас есть группа людей, которые очень сильно себя отождествляют с определенной этнической группой, с определенной нацией. And so even if they become devotees, they still are very strongly Russian devotees. Поэтому даже когда они становятся преданными, они остаются русскими преданными. Then I think that perhaps explains some of what we're seeing now. И поэтому я думаю, что это частично объясняет то, что мы сейчас наблюдаем с вами. I think there's a general tendency in the world today that more intellectual or philosophical people tend to favor international cooperation. Sorry, I didn't get that one. I think there's a tendency, historical tendency in the world today, that more educated, more intellectual people are inclined toward international cooperation. Cooperation, okay. Сейчас есть такая тенденция между интеллектуальными людьми и так далее продвигать вот эти идеи международного сотрудничества. То есть это становится определенным трендом для образованных людей. And people who are, let's say, on average, not absolute distinctions, but on average, are more educated, more well-informed, tend to look, they tend to look towards, but people who are less educated, I meant to say, people who are less educated and more identify with their body, not with their minds, tend to still be holding on to the strong nationalist identity. И те люди, которые отождествляют себя с телом, даже не с умом, а просто с телом, вот они очень сильно держатся за определенные националистические концепции или там. So I don't think we can understand the behavior of Russian devotees outside of a larger historical context.
Поэтому мне кажется, что мы не можем понять это поведение без вот этого контекста исторического. Это нужно учить. So it is a problem. Но это проблема. Prabhupada said we are looking for the class, not the mass. Прабхупада говорил, что мы не за толпой гонимся, мы гонимся за качеством или классом, уровнем, скажем так. So people who do not take the trouble to inform themselves about political and military events, or simply don't have the ability to inform themselves, then you get this kind of behavior. Те люди, которые не способны себя проинформировать должным образом о том, что происходит вокруг них, даже, например, в сфере политики или военных каких-то событий, то поведение будет говорить само за себя. Yeah, so there's a very strong tendency in the world today for the Shudras to take power. Поэтому тенденция очень сильная, что шудры, они берут власть. Мы это видим. Yeah, for example, in America, so many people were convinced that the COVID vaccine was an international conspiracy to steal their minds. Например, в Америке огромное количество людей просто были абсолютно убеждены, что вакцина от ковида – это просто оружие, чтобы произошла утечка их ума куда-то там. Also, social science shows that people who are in minority or alienated communities are much more inclined to believe in conspiracy theories. Также есть еще определенные исследования на этнические меньшинства, группы, скажем так, более изолированные, которые больше склонны верить к определенной конспирации или в такие теории заговоров. So in many places, ISKCON is a self-segregating community. Self what? Like marginalizing, self-marginalizing community. То есть в ИСКОН есть такие общины, они, в общем, скажем так, сильно самоизолированные или маргинализированные. Yeah, so I find it a little depressing that there's so many devotees who are always believing conspiracy theories. Everything is a conspiracy. Честно говоря, меня немного это очень сильно, не знаю, напрягает или настораживает, что вот очень много преданных развелось у нас в обществе, которые очень сильно склонны верить разным теориям заговора. So they are very inclined to believe that there's, so if you combine this sort of hyper-national identity with a tendency to believe in conspiracies, what you get, obviously, is a strong belief that there's a conspiracy to destroy Russia. Поэтому теперь соедините такое ультра-отождествление себя с телом, русским телом, и добавьте туда вот эту веру в разные конспирологические теории. Соедините это вместе и получите то, что все хотят уничтожить Россию. So I started Krishna West precisely to attract more educated people. И когда я продвигал Кришна Вест, то у меня задача была именно привлекать интеллектуальных людей. And it's working. И, к слову сказать, работает. And of course, for some devotees, I am the anti-Krishna. Ну, а, конечно, для некоторых преданных я просто анти-Кришна. So the reality is that we live in a large international society where there are some very intelligent people and some very unintelligent people. И реальность такова, что в нашем международном обществе есть как очень высокообразованные люди, интеллектуальные, а есть и очень необразованные, неинтеллектуальные люди. And so I would say the devotees in Russia who understand the reality, who have taken the trouble to get objective information. И преданные... Yeah, go ahead. Go on. Well, you can say that. Now I forgot. Okay. So I believe that even if it's 20%, whatever percent it is, because we don't really have reliable statistics. И хотя у нас нет точной статистики, мы примерно говорим, что это 20% людей, которые вот против военной агрессии. Yeah. And so, for example, if most of the leaders support the war, then the question is, to what extent do the leaders represent all of the devotees? И вместе с тем, даже если большинство лидеров поддерживает войну, насколько они представляют мнение всех преданных, тоже большой вопрос.
Or, for example, if we do a study and say, what's the average educational level of the leaders? Еще потом можно сделать среднее какое-то исследование на то, какое среднее образование у лидеров, если всех взять вместе, средний коэффициент, какое у них образование. So, for example, when ISKCON wanted to apply some kind of standards in the Lokanaswami case. Я помню, что преданные, когда пытались какой-то стандарт поставить в случае вот Локаната с вами, Махараджа. Yeah, many Indian devotees felt it was just some colonial intervention trying to colonize India and to hurt Indian devotees. Индийские преданные очень сильно запротестовали, что это какая-то попытка колонизировать Индию и как-то там их поставить в какое-то место, ну, то есть какие-то жесткие условия там и так далее. Or you get someone like Bhakti Vikas Swami, who is, a problem for ISKCON because he won't give Brahmin initiation to women, even though Prabhupada did. Но у нас есть другой случай, когда Бхактивикаш Махарадж не дает браманическое посвящение женщинам, хотя Прабхупада это делал. I think the best thing you could say about that is it's very eccentric. И в лучшем случае это можно характеризовать словом, что это очень эксцентрично. Or that, for example, they're opposition to women gurus. Или наоборот, есть позиция Вайшнава Дикша Гуру. So here you have prominent ISKCON leaders who are kind of in the bodily concept of life. То есть у нас есть лидеры, которые находятся, получается, на телесной концепции жизни. So I don't want to attack them, although they have many times criticized me, but that's the reality. We have a large international movement with all kinds of people. Я не хочу сейчас на них как-то нападать, вот это обсуждать слишком сильно, хотя меня много раз самого критиковали, но это реальность, в которой мы живем, вот реальность ИСККОН, реальность создания Кришны. So we have to remember the crucial sociological distinction between community and society. Поэтому нам нужно помнить об этом очень важном развлечении между социумом и общинами, да? Правильно? Yeah, community, yeah, Gemeinschaft und Gesellschaft, community and society. То есть общество и община. So ISKCON is a society. ИСККОН в целом это общество. But there are many people in ISKCON that cannot be part of my community. Но есть многие люди в этом обществе, которые не могут быть частью моей общины. So in order to survive in ISKCON, you have to find your community. Поэтому, чтобы выжить в ИСККОН, нам нужно найти свою общину. For example, Ukraine is a society. Например, Украина – это общество. But within Ukraine, you have to find your community. Но внутри Украины вам нужно найти свою общину. So I really understand how you feel. It's like Mukunda Hari. I mean, I really understand why you feel the way you do. If I was in your position, I would probably have the same feelings. Я очень хорошо понимаю, как вы себя чувствуете, особенно вы, Мукунда Хари Прабху. Я прям вот просто понимаю, если бы я был на вашем месте, я бы себя чувствовал точно так же. So, and yes, I mean, I'm with you. И я с вами, что могу я еще сказать? But I guess as a so-called historian or scholar, I look at this situation and just try to understand what's really going on. Ну, я еще на это пытаюсь смотреть как просто ученый и историк, просто понимаю весь контекст того, что все происходит, и разбираюсь. ISKCON was supposed to be a movement of Brahmins to recreate a Brahmin order in society. ИСККОН задумался для того, чтобы восстановить класс настоящих браманов, чтобы они действительно могли вести. So when you have so-called Brahmins who support evil, но если у нас браманы, которые поддерживают олицетворенное зло, then it's like we have a problem, Houston. Ну, тогда мы говорим, как у нас в Америке, у нас проблема, Хьюстон. Так. Кришна, а можно добавить
вкратце я хочу сказать, просуммировать, ну, потому что время убегает. Да, но мы так план весь не озвучили. Ну, я скажу, потому что мы уже убегаем, я скажу кратко то, что хотели сказать. Я скажу на английском, а вы потом на русский остальным перейдете. Hare Krishna Maharaj, sorry for jumping in. Because we are running out of time, I wanted to summarize quickly what we wanted to share. To answer your question about how deep, how big extent of Russian support in ISKCON is, first of all, there was a public statements from most of the Russian leaders and like collective statements that devotees should not avoid mobilization draft, and they should like serve, go and serve in the army and like perform their duty towards the Russian government. And second, there are even Diksha gurus who has both disciples in Ukraine and Russia, and they made such statements to Russian like audience. And second, there are a lot of evidences of deep dependence of Russian leadership, ISKCON leadership, on FSB, Russian security service, and to the extent that even we have some cases when Russian leadership tried to convince senior Ukrainian devotees to collaborate with FSB during this war. So this is to answer to how extent this support expands. I wonder, okay, thank you. So I just... Надо перевести, Махарадж. We should translate. Oh, yes, of course. They wanted to translate. Ну, вы, может, по-русски скажете, вам будет проще. Да. Я сказал вкратце 2 пункта, чтобы он понимал, насколько велика проблема. Это первое, что лидеры в России прямо поддерживают, многие лидеры прямо поддерживают мобилизацию, и даже есть пример Дикша Гуру, у которого есть ученики в обеих странах, и который давал такие прямые наставления, озвучивал прямые наставления. И второй момент, то есть прямо есть прямые слова о том, что нужно идти преданным и воевать. И второй момент – это то, что глубокая зависимость руководства и российского ISKCON. Есть много свидетельств у нас о глубокой зависимости руководства от ФСБ. Лидеры пытались завербовать наших преданных старших. And one more small detail that we made small some Russian leadership senior devotees asked us to understand better situation, and I personally made some research and questioned 13 random devotees, and most of them, 80% of them, they were in the mood that if they receive mobilization order, they will be ready to go and fight for Russia in Ukraine. Translate? Да. И то есть меня попросили сделать небольшой опрос. Вот я 13 случайных преданных опросил, и получилось, что 80% из них готовы идти воевать, если они получат повестку. Okay. Okay, so first of all, I'm going to raise some questions, not because I believe these things are true, but it's just my academic training. Я буду задавать какие-то вопросы сейчас, но это не потому, что я там сейчас... Это просто мой академический тренинг таков, поэтому... So the first question, I wonder if it's possible that the Russian Secret Service or these Russian threatened the devotees that if they didn't do this, bad things would happen to them. And that's one point. And then I would be interested to know if other minority religions in Russia had the same experience, if they were also threatened. I don't know the answer. I'm just raising it as a question that has to be addressed. Я не знаю ответ на этот вопрос, я просто его задаю вслух, что могло ли быть такое, что какие-то секретные службы или спецслужбы России заранее
угрожали разным религиям, ну, начиная с нас и заканчивая другими какими-то меньшинствами, в плане того, что с ними что-то плохое случится, если они сейчас не будут с ними содействовать и говорить то, что они будут им говорить, чтобы они говорили. So another question I would raise is, what percentage of Russian devotees left the country? Второй вопрос, который я бы задал: какой процент преданных именно в России выехали за пределы страны? Yeah, not all the people who left, but many of them are educated people that knew the real truth. And then, of course, many of them just didn't want to get killed in the war. И здесь можно расквалифицировать их на две группы. Первая, которые понимают все, что происходит, и уехали по таким, скажем, убеждениям, не хотящими отождествляться с этим всем ужасом. А вторые – это те просто, кто не хочет быть убитыми за счет того, что началась мобилизация. So, Neela Chandra, I mean, the points you raised are very important points. Поэтому те пункты, которые Нила Чандра Прабху вы подняли, они очень важные пункты. And it's impossible for me to say that things are not exactly as you said. И для меня невозможно сказать, что это не является именно таким, как вы это озвучили. So I wonder, but I just wonder to what extent the Russian government is monitoring all communications out of Russia. Но мне интересно было бы узнать, насколько государство России, оно именно мониторит за коммуникациями того, что происходит в нашем обществе. Мукунда Хари Прабху, вы хотите сказать, или я могу кратко сказать? Ну, Чандраджи, скажи, что это духовный учитель, я не знаю, ну, как бы, как... So this is exactly, this is my personal spiritual master, teacher, who made such statements, and I tried to spoke to him directly. Он не один, он один из самых больших и самых влиятельных. He is one of the biggest influential in Russian-speaking ISKCON space, and there are many others. And who is your guru? Chaitanya Charan Prabhu. Yes, and our feeling is that first of all, for all these statements, we can share a lot of materials that we gathered carefully during all this period for your study, and we filed several reports. Mukunda Hari can give details, several reports to senior GBC or leadership to consider all these issues before, but without no efficient reaction. Да. То есть я сказал, что на все эти утверждения у нас есть большой каталог информации, который мы можем предоставить, который мы аккуратно собрали за все это время, и мы подавали несколько там запросов, отчетов старшим GBC, как бы, но пока что без ответа. To which extent, so it feels, for me personally, it feels that this is not forced collaboration, but this is willful collaboration, because thinking back in time, we as a people in Ukraine, devotees in Ukraine, heard a lot of things from Russian-speaking leaders, like golden age will start from Russia. Russia has its special spiritual role in the world, and sometimes they repeated, Russia is the Hanuman. Western countries is Ravana, and Russia is the Hanuman. And Ukraine is Lanka, demoniac Lanka. Yes, and sometimes even most senior devotees repeated and used some like obvious and like stupid fakes about like degrading West that's spreaded by like government propaganda, etc. So, and this was happening back in like 10 years before. So it feels like they are willfully supporting it. So in that case, you know, assuming that's the case, Надо перевести на русский.
Да-да, то есть я сказал, что мое личное ощущение, что уже как бы вспоминая проповедь за 10 лет там до этого, регулярно было слышно о том, что в проповеди старших лидеров из России, о том, что Россия имеет особую духовную роль, о том, что золотой век начнется с России, о том, что, как Мукунда Хари сказал Прабху, что вот Россия это Хануман, а Запад это Равана. Регулярно было слышно какие-то тупейшие фейки про деградирующий Запад и так далее, как бы в проповеди. Yeah, that is very crazy. Это просто сумасшествие. So I think perhaps the biggest realization from all this is how we have to be so careful about trying to attract educated Brahminical people and not people whose Krishna consciousness is so strongly affected, and you might even say degraded, by bodily nationalism. Ну, опять для меня лично такая реализация, чтобы мы привлекали разумных, интеллектуальных людей в наше движение, а не так, что получается, что у нас все находятся на телесной концепции жизни, и вот туда добавляется вот это все туда, и получается гремучая смесь, если так перевести. So, yes, it's I think I understand. I mean, I understand how you feel, and if I was in your situation, I would probably feel the same way. Опять я понимаю, как вы себя чувствуете. Если бы я был на вашем месте, чувствовал бы себя абсолютно так же. So there's still a lot of bodily concept of life among devotees. Очень много телесной концепции, представления телесной концепции меж преданными, к сожалению, до сих пор. So anyway, if I can help in any way, I'd be happy to help. Если бы я мог помочь как-то, я бы хотел помочь. При этом у меня есть вопрос, вот не знаю, я могу его озвучить, скажите, если я могу задать, или подождать с ним. У меня такой вопрос к Махараджу, да, вот конкретный, примерный по Сагара Махараджу, так как он у нас уже такой публичный кейс. Можно, да? Хорошо. Dear Maharaj, so I would like to present you a question, because we really would seek your opinion on what to do with this, and especially how ISKCON functions as an institution. So we have a case of Bhakti Rasayana Sagar Maharaj, who has a dual citizenship, British and Russian. He knows perfectly English language. His Holiness Hrdayananda Maharaj introduced him to the whole world. He has traveled whole world 14 times at least, and he's known everywhere. He's been living in different temples, countries, preaching, etc. And he's in a status of sannyas. So we have a whole evidence, like a huge PDF file of his quotes, where he's openly supporting Putin, supporting bodily concept, repeating these mantras of demoniac West and hedonism in West, and that Russia is supposed to save, etc. So if you send me, I will. So what I'm trying to say. Yes. No, I understand. Yeah, go ahead. I will send you the PDF file. That was submitted to Sannyas committee with a plea, regardless of war situation. This sannyasi is preaching bodily consciousness. Yes. He is not a just a grihasta who's just giving his opinions on war. Two questions raised: why sannyasi is preaching politics, why he is preaching bodily consciousness, and why he is completely insensitive to the feelings and emotions of devotees in Ukraine who are tremendously hurt while being in war by his public statements in social media, that also creates, on top of those three, it creates a completely disastrous public relations picture in the eyes of the whole civilized world, because one of those lectures is having hit 50,000 views, and this is just a disaster. So I understand. So we approached Sannyas committee. We have approached Anuttama Prabhu as the public relations ISKCON, and nothing has moved or changed in any. All right, so I understand. I completely understand the problem with the Sannyas committee. I understand the problem with the Anuttama. So if you Махараджем как бы сказал, какие у нас основные там моменты по поводу того, что он проповедует и телесную концепцию, и политическую концепцию, и не является бесчувственным абсолютно к боли
преданных, которые переживают. И еще ко всему к тому же, такое пиар делает ИСККОН, что просто хочется за уши хвататься любому цивилизованному человеку. Махарадж отвечает, что я полностью понимаю проблемы и с Саньяс-комитетом, и с Ануттамой Прабху, который представляет пиар. So if you send me the information, I will bring it to the GBC very strongly, and I will Если вы мне insist пошлете that этот something файл, be done. я тут же это принесу в GBC, очень буду серьезно и строго продавливать, чтобы с этим что-то делалось прямо сейчас. So, Также мы обращались еще в мае месяце к Ниранджане с вами Махараджу и к Бхакти Вайбхави с вами Махараджу, поскольку они GBC по Украине, и отправляли им отчет о 14 рашистах. Там были на тот момент актуальные все их цитаты, и реакция точно такая же, никакая. And also we have approached His Holiness Niranjana Swami and His Holiness Bhakti Vairbhava Maharaj, who are both our core GBCs for Ukraine, and we presented to them 14 different devotees, mainly leaders in Russia, that had at that time very relevant quotations of this war, etc., like politics views. And again, the reaction was almost nil. Almost nothing has changed. so I would be happy to represent your case. You said Bhakti, Niranjana Swami, and who else? Bhakti Vaibhava Swami in Germany. No, I will be happy to present it to the GBC very strongly. Если вы мне это пришлете, и то тоже я готов вас представлять в GBC. Я прошу прощения, по поводу Бхакти Расаяна Сагары. Прошу прощения, я добавлю очень важный момент по Сагаре с вами. И потом ты скажешь, хорошо? Да, я просто, что он 2 гражданства имеет, и все хочу сказать. Говорили. Maharaj, I just would like to add a couple of words to the case of Bhakti Rasayana Sagara Maharaj, former Uttama Shloka Prabhu. That recently we had a meeting with Brahmatirtha Prabhu at the BI here in Gainesville, meeting of 3 of us, Bhakti Vigyan Goswami Maharaj, Brahmatirtha Prabhu, and myself. And I presented the whole case, the whole situation with Maharaj, and Brahmatirtha Prabhu, he's also very much concerned. And I know that he's a close friend of yours, so you may also contact him if you would like to make it more official. I know that GBCs, they have some special kind of system, but you can rely on Brahmatirtha Prabhu because he knows also the situation. Oh yeah. I'm in touch with Brahmatirtha every day. So you're welcome to please contact him and discuss the situation, because I will. No, I will definitely do. No, whatever I can do, I'm happy to do. And I'm happy to do whatever I can to help. And I will write to the GBC, and I don't know if you send me your email, I can send a copy to you. So whatever I send to the GBC, you will also know what I'm saying. And another thing is also, Maharaj, that as Mukunda Hari mentioned, that Anuttama Prabhu was actually corresponding with Sagara Swami, and he also raised his own concern about the Maharaj's public statements in regard to the pro-Putin support, and also severe criticism of Western ISKCON, making such false statements that particularly Russian devotees have been humiliated and used in Western ISKCON temples as I don't want to say slaves, but you know what I mean. So Anuttama Prabhu, he responded and requested Maharaj to take down the video, that scandal video, which has over 50,000 views. But I had the personal communication with Sagara Swami because he's my close friend and senior devotee, and he denied to delete the video, and he told me that Anuttama actually supported him. And when I actually make screenshots of his messages and send it to Anuttama Prabhu, he replied that he's shocked. He's shocked that he has never said so, and that Maharaj is lying. Basically, he makes up own, kind of agenda. No, I understand. I understand the situation. Yeah. I have to leave now. Yeah. So what I suggest is when you send me these documents, you can include anything else you want to say. Excellent.
And then I will definitely, I'll be happy to defend you. Maharaj, one very extremely important point that there is in our group, in all present devotees, there is no any motive behind to kind of raise pro-Ukrainian kind of. I understand that. If Russian leaders will be quiet, they will not spread the Putin's propaganda. Ukrainian devotees will be also quiet. We understand. We don't want to harm Russian devotees. I understand that. So just put all that in your letter to me. Thank you. Махараджу нужно идти, он попросил прислать ему в письме вот эти цитаты Сагара Махарадж, любую другую дополнительную информацию к анализу и к представлению вот этих всех интересов, которые мы здесь обсудили на уровне GBC. Он готов это делать, он полностью нас понимает, он понимает, что мы не намерены специально как-то вредить преданным в России, или мы не продвигаем проукраинскую позицию, мы просто говорим о том, что у нас не функционирует аппарат ИСККОН сейчас в том должном уровне, на браманическом уровне, которым он должен функционировать. Что нас очень беспокоит, Махарадж что очень понимает, собирается нам в этом смысле помочь. Отлично. Можно одно слово сказать, обратиться к Махараджу, ну, как бы дополнение. Yes, Maharaj, Maharaj, have you 5 more minutes or 2 more minutes, or you have to run right away? Just 2 минуты. Thanks. Винод, пожалуйста, переведите, и я благодарю. Ситуация настолько у нас усугубилась, что мы не верим в то, что старшие, включая украинских старших, русских старших и даже GBC, отреагирует. То есть Махарадж первый, кто решился поднять этот вопрос GBC. Дошло до того, что мы обращаемся, например, к русским докторам философии, уехавшим из России в Украину. Мы обращаемся к проповеди христианских проповедников, которые говорят по сути одно и то же, потому что в ИСККОН мы не видим духовной позиции, она заангажирована. Вот все, что хотел сказать. Поэтому Махарадж как единственная надежда, по сути, остается. My few words that I wanted to say is that because the situation became so hopeless that we don't see the support from Ukrainian leaders, we don't see the support from Russian leaders, we don't see support internationally and at GBC level. So you're the first one, Maharaj, who actually kind of openly listens to us and is willing to do something about this, because at this point we had to address different people, like the science of philosophy Russian person who is science of in philosophy who ran to Ukraine, and so we're kind of approaching him. He's saying the spiritual position for the ears of Ukrainian devotees. We're approaching Christian leaders who are saying kind of the same thing. So that's how desperate we became to actually hear the like a spiritual vision from the people outside of ISKCON. This how. So you should include that in the information you send me. You should also. И вот эту информацию, которую сказали, включите ее в список того, что вы мне будете посылать. Thank you all very much. I'm very happy to represent your case and to bring it to the GBC, and I basically agree with you. Я с вами согласен, я буду с удовольствием представлять ваш кейс на уровне. Thank you very much, Maharaj. Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj. Thank you. Thank you all. So I will, so you have to send me some email addresses, and whatever I send to the GBC, I'll send a copy to you. Okay, we understand. Okay? Yes, of course. Yes, thank you very much. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Так.